வணக்கம் நண்பர்களே, மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. ஸோ இன்றைக்கி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் MCQ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தென் 10 யூனிட்ஸ்க்கு ஸ்டடி மெட்டீரியல் அவைலபிள் ஃபார் போத் UGTRB அண்ட் ஃபார் PGTRB. ஓகே, நம்ம PGTRBக்கு ஏற்கனவே நம்ம நிறைய மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அந்த மெட்டீரியல் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம டெமோ நிறைய போட்டிருக்கோம். அதை பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறவங்க சேனல் பிளேலிஸ்ட்டில் போய்ட்டு தென் PG ஸ்டடி மெட்டீரியல் சர்ச் பண்ணிங்கனாலே we have to get all the demo for 10 யூனிட் ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஃபார் PGTRB. அப்படி இல்லைனா அதுக்கான லிங்க்குமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தென் டெஸ்ட் பேட்சஸ் அண்ட் ரெகுலர் கிளாஸஸும் போயிட்டுருக்கு. ஸோ தென் டெஸ்ட் பேட்ச் வேணுன்றவங்க நீங்கள் DPN ACADEMY ஆப்பை கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணோம். அதுக்கான லிங்க்குமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ வேணுன்ற நண்பர்கள் லிங்க் யூஸ் பண்ணி ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிங்க. ஸோ நம்ம யூடியூப்பில் என்னென்ன நம்ம கொஷின் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோமோ, மெட்டீரியல் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோமோ எல்லாமே நம்ம வந்து ஆப்பில் வந்து அப்லோட் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ வேணும் நண்பர்கள் அதை பார்த்துக்கலாம். சப்போஸ் அதை டவுன்லோட் பண்ணோன்னா you have to pay minimum amount. Okay, then test page join பண்ணனா we have to pay the amount. Okay, then most of 50% of material will be uploaded for free users. Okay, so அதனால free material நம்ம நிறைய அப்லோட் பண்ணுவோம். ஸோ அதை தாண்டி we have to learn more na you have to pay some minimum amount for both test batches and some of the materials. Okay, so we move on to the today topics. Okay, so today then electricity and magnetism we have to conduct YouTube MCQ test number 21. So then today topics then diamagnetism and paramagnetism and ferromagnetism. Okay, so then question number 1, then magnetic susceptibility psi is defined as, then we have to define then psi is equal to then m by h. M என்றது magnetization, then h என்றது intensity. Okay, so the correct option B is correct. Okay, so what is the relation between permeability mu r and susceptibility psi? So how to write? Then relate permeability mu r which is equal to then 1 plus then susceptibility psi. So option C is correct. Okay, ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லாஸ்ட் 2 to 3 DRPயில் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி கொஷின் தான் நிறைய கேட்டிருக்காங்க. தென் அசஷன் அண்ட் ரீசனிங். ஸோ இதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் we have to attend those types of questions. Okay, so here we have to see then question number 3, then diamagnetic substance have negative susceptibility. Yes, negative தான். ஸோ தென் diamagneticனாலே நெகட்டிவ் தான். ஓகே, then diamagnetism then induced magnetic moment is opposite to the applied magnetic field. Yes, ரெண்டுமே கரெக்ட். ஸோ assumption A correct and reason correct. So the correct option both A and R correct, and R is the correct explanation of A. Okay, so option A is correct. Okay, so similar next one, then fourth one, then ferromagnetic materials show hysteresis. Yes, so ferromagnetic material hysteresis கண்டிப்பாக ஷோ பண்ணும். ஸோ தென் ferromagnetic material have magnetic domain. Yes, அப்போ both assumption A and reason are right. So then R is correct explanation of A. So option A is correct for fourth one. Okay, so these are all the key word. Okay, so then ferromagnetic nala hysteresis, then ferromagnetic material na kandipa magnetic domain will present. Okay, so then similar next to fifth one, paramagnetic susceptibility decreases with temperature. Yes, kandipa decrease agum. So susceptibility will decreases with respect to temperature. So then paramagnetic material obeys Curie's law. X, you know how to write Curie's law. Then upcoming MCQ we have to given that how to write Curie's law. Okay, so both assumption A and R right, then R is the correct explanation of A. Okay, so option A is correct. Okay, so then match the list 1 and 2. Okay, so among which one is correct? Then diamagnetism, diamagnetic na enadhu, then susceptibility is lesser than 0 and it should be independent of temperature. Okay, and
independent of temperature. Okay, about diamagnetism option A is correct. Then paramagnetism, here susceptibility is greater than 0. It should be a depend on temperature. Okay, depend on temperature. Option B. So then ferromagnetism is a spontaneous magnetism. C is correct. Then Curie temperature is a transition temperature. Okay, so which one is correct? Then option for sixth one, the correct option A is correct. Okay, so for your understanding only I have to give order wise. Okay, then next we have to mingled and randomly we have to given that. Okay, so the test attend பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும். So for first time பார்க்கும்போது you can easily understand, that's why I have to order it. Okay, then we have to attend the test while you have to join in the test batches. It should be randomly you have to get the options. Okay, so similarly then question number 7, then same one, the correct option for which is example. So the diamagnetic example for bismuth, then paramagnetism aluminum, then ferromagnetism is a iron, then oxygen is a paramagnetic. Okay, so sometimes example. So இதெல்லாம் என்னது examples for diamagnetism, then aluminum is example for paramagnetic, then iron is example for ferromagnetic, then oxygen for paramagnetic. Okay, the correct option for A. So then similar here, okay, then question number 8 கொஞ்சம் அது அலைன் மாறி இருக்குது. Then we move on to the next one. Okay, ஸோ அதை அப்லோட் பண்ணும்போது நான் கரெக்ட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிடுறேன். நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணும்போது யூ கேன் கெட் இன் த கரெக்ட் ஃபார்மேட். ஓகே, ஸோ தென் கொஷின் நம்பர் 9, then which one is true? That is the important word. Okay, here which one is true for ferromagnetic material? So susceptibility is negative, or susceptibility is small positive, or very large positive, then susceptibility is 0. Here என்ன கேட்டிருக்காங்க? ferromagnetic material. So then ferromagnetic material is a susceptibility is very large. Okay, option C is correct. Okay, option C is correct for 9. Okay, so then above Curie temperature a ferromagnetic substance became so then ferromagnetic became, the correct option is B. Okay, ParA. Okay, so then question number 11, then which of the following is not a property of diamagnetic material? So then weakly repelled by magnetic field, so diagonally which is not repelled பண்ணோம். Okay, and then susceptibility is lesser than 0. இதுவுமே one of the property. Okay, then it is a independent of temperature. Yes, அப்போ then which one is not a property of diamagnetic? This is not a property. Okay, so option C is correct. Okay, so then question number, okay, then we move on to the 13. Okay, so appல டவுன்லோட் பண்ணும்போது we have to change and we have to make it in correct. Okay, so then question number 13, a paramagnetic material has Curie constant C is equal to 0.5, find susceptibility at T is equal to 250. So we know that the paramagnetic material, what is the Curie formula? You know that the Curie formula, that psi is equal to then C by T. We know that psi, then we know that the Curie constant, C is the Curie constant.
அப்போ curie constant 0.5, then temperature 250. அப்போ what is the find susceptibility தான் கேட்குறாங்க. அப்போ what is the susceptibility பண்ணிங்கன்னா we have to get the answer, that is option A, 0.002. okay, so the correct option A. So by using this formula, okay. So similarly, then if susceptibility is equal to minus 2 into 10 power minus 15, the material is, so negative nala innade, that is diamagnetic. So where is the dia option? C is correct. okay. So the origin of diamagnetism is due to, what is the origin? That is orbital motion, most important. okay, these are all basic questions. okay, then spontaneous magnetization occurred at, இது நம்ம அந்த match the following பார்த்தோம். spontaneous magnetization ல எதில் occur ஆகும்? only for ferromagnets. okay, so the area of hysteresis loop represent, so இதுமே most important, magnetic flux வராது, then energy stored கிடையாது, that should be then energy loss per cycle. option C is correct. okay, so question number 18. so this is the important one. Then soft magnetic material have, then soft magnetic material na large hysteresis வராது, that should be a small retentivity and corrosivity. so option B is correct. okay, so then exchange interaction is responsible for exchange interaction. Which magnetism is suitable for exchange interaction? only for ferromagnetism is only for exchange interaction. option C is correct. okay, so in paramagnetic material the magnetic momentum are, so para nale enadhu, it should be a random. so option B is correct. okay, so these are all the important questions. so then we have to discuss other difficult question from those topics. okay, so இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணதை we have to upload in the DPN Academy app. so if you want, you have to download, I have give the link in the description. okay, by using this link we have to download the app. okay, so test batches போயிட்டு இருக்கு, then regular classes போயிட்டு இருக்கு. so test batch join பண்ணுறோன்னு நினைக்கிறவங்க வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா we have to give the detail. okay, so mostly 50% of material will be free to upload in the DPN Academy app. okay, so அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க. ஸோ மேற்கொண்டு டெஸ்ட் இதெல்லாம் நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க you have to pay amount for test batches for regular classes. okay, so to meet in the next video. thank you.